It is clear that nobody has been spared from the jaws of the novel coronavirus. But the pandemic is certainly more worrisome and its consequences more brutal to marginalized communities who live in poverty, pre-existing medical conditions, and other inequalities. And despite the mass efforts to save lives and stop the spread of the virus, vulnerable people have continued to pay the price of this pandemic's consequences. Tunategemea huko kwa milima, naenda sangine upati kibarua, narudi na njaa. However, Midrift Human Rights Network, deeply rooted in local communities, has enabled vulnerable communities who live in the informal settlements of Nakuru and Naivasha cope with the social, economic, and health effects of the COVID-19 pandemic through the Danish Emergency Relief Fund. Kupitia katika hili shirika la Midrift, tunakula kwa hii nyumba, tunakunywa. Sasa inakuwa napata hizo kidogo kuoshea watu nyumba, kuwafanyia mwili, kufua manguo, kuwa na wanunulia kitu kama mboga ama saa zingine zikitosha nijipe nyumba. Lakini hazitoshangi, juu hata saa hii niko na deni hata ya rent. Kwa saa hii niko na deni ya 5,000 wananidai. Lakini kupitia kwa hili shirika la Midrift, saa hizi niko na nguvu hakika na natamani tu hata niweza kuotea. Lakini naomba niseme nini? You've done us so much. Mmetutenda wema sana. Mmezuia mioyo mingi sana hata kujitoa uhai. Mmezuia watu wengi sana hata kutembea na barabara. Mmezuia wengi sana hata kutoongea wakirusha mikono kwa barabara. Mmezuia wengi sana hata kuwana kwa hizi nyumba zenye tunaishi. And it was not in vain. Ama it has not been in vain. Na kwa hivyo mimi on behalf of these girls, ama on behalf of my friends, naomba niseme hivi, our counselors, wenye wamekuwa wakitutembelea kwa nyumba zetu, wanatuelewa vyema. Sasa siku yangu hakuna Mungu anasikia. Siku hizi ni watu walimu ndio wananipigia simu. Siku nyingine daktari alikuja kumpea password. Aki alinipa stories zangu akanyamaza. Hakuniongelesha tena. Kijana mwingine alikuja tena. Aki alikuja akaangalia vile nampea story akasema kweli nimetembea lakini sisi hapo ni gani. Hakurudi tena. Hakika mmenisaidia. During an evaluation meeting with beneficiaries of the Derf project from Karagita Naivasha, Pastor John Mutuko thanked Midrift for the intervention, describing it as a miracle. The man of God narrated his suffering caused by this pandemic that saw the closure of churches, and therefore stipends from offerings were no longer forthcoming. Maana unajua ni Mungu alikuwa amefungua hiyo mlango, ule Mungu mlango amefungua, ndio kwamba itafungika. Tutasema tunaanza ndio chini kwa kwa Yesu tunamwambia sana. Kuna kitu cha kujivunia kutoka kwa mwendo mwambie wako wewe, kuna kitu tunajivunia sana. Bwana wabariki. His pain was exacerbated by the firing of his wife from her previous job as a result of corona. To him, it was double tragedy. There was finally light at the end of the tunnel when he was listed as a beneficiary of Midrift's Derf project, and after every 2 weeks for the last 6 months, he has been receiving a food voucher worth 1,500 Kenya shillings, a wash package that includes a mask, soap, sanitizer, and he has also been receiving psychological first aid. Wakati corona ilikuja, mke wangu alikuwa anafanya kazi na akasimamishwa kazi, na pia makanisa ikafungwa. Na wakati pocha ilikuja ya kwanza, tukakaa chini na mke wangu na tukasema kwa sababu pocha inatusaidia kununua chakula, ile kibarua nilikuwa nafanya nikatafuta shilingi 500. Na wakati nilitafuta 500, tukaenda kuna mahali kulikuwa kuna koboeshwa.
tukaenda tukakatiwa sehemu, tukakomboa 1500, mwenyewe tukamlipa shilingi 500. Alafu 500 tukaenda tukanunua mbao na tukanunua hizo minyole na tukaanza kazi na shilingi 500. Tukaanza kununua mboka, mke wangu akakatakata mboka, sukuma, nyanya na kupiga kitheri. Na pale kuanzia na 500 sasa tumeendelea kupitia kwa ile pocha, tumeendelea tunapata 3000, inatusaidia kulipa nyumba. Na pia tumefunga, kuna kuku 2 ambazo tumenunua na kuku zinateka mayai. Kwa hivyo kwa upande wangu na familia yangu tumeona vocha imetusaidia, na pia hii Midrift imetusaidia. Tunashukuru sana. Caroline Adhiambo is another grateful beneficiary of the Danish Emergency Relief Fund. She lost her job as soon as Corona hit the country, and she became desperate and hopeless. But through the Derf project, she has found meaning in life, and interestingly, she uses her food voucher to collect cooking oil to keep her fish selling business up and running. She thanked Midrift for enabling her sustain her 6 children and could not hide her joy as she explained how her thriving business has seen her supply fish to Kisumu County. Sasa kupitia kwa hii voucher sikukuwa na pesa ya kununua mafuta, nilienda supermarket nikachukua mafuta lita 5, nikaanza from there. Sasa hiyo voucher nilipata nayo mafuta lita 5, nikaanza kuchoma nayo samaki. She urged the organization to continue offering psychosocial support to the beneficiaries. Sasa ninaomba tu watu wa Midrift watu waangalie. Nimesikia kama huyu mama amesema anataka mashini ya kupongoa. Huyu mzee amesema kibanda yake na mwingine. Mimi nawaomba tu kama wanaweza kutuangalia kwa upande mwingine, waende wakae chini watusaidie. Kuna life hata hii Januari. Bado watu sasa tuwatafulisha tu hii miaka yote. Hata sisi tujifunze kujifikiria. Lilian Karanja, a single mother of 3, narrated her painful ordeal after her husband left her with a disabled child to struggle alone. After several failed suicide attempts, she's now stronger than ever, having received psychosocial support plus the food voucher and the wash package. For her, the psychological first aid has been so therapeutic and she still needs it. Midrift waliingia ile wakati ufaao, cause nilikuwa karibu nijitoe moyo. Nimekuwa na mtoto huyo mdogo amekuwa mgonjwa all through since from akiwa tumboni, nikiwa na mimba imenisumbua kumzaa, nikamzaa akiwa na club foot, yani ako disabled, alikuwa na cerebral brain atrophy, kuonyesha alidre mambo mingi na nikitu sijawahi ona. So nilistuka, so nikapata kitu kama depression. Alafu sasa hiyo kukaa hospitali sana na yeye, kutoka ninatoka, mzee akaniacha juu aliona mtoto ametusumbua, pesa inatumika mingi, si yuko kazi mimi mwenyewe, akaniacha. So after that wakati nilianza nikachukuliwa na rafiki yangu, tukakaa naye, akaona ni kama nimekuwa burden juu ni ananipea chakula nini. So nilipata msamaria mama akanipea nyumba, although lazima ningetafuta pesa ya nyumba. So niliuza TV yangu, nikachukua nyumba, nikaanza kukaa pale, sina chakula, sina pesa ya nyumba. Nilikuwa najifungia kwa nyumba nalia. Mtoto ni mgonjwa, anahitaji mandawa yenyewe ilikuwa ya pesa mingi. Kwa sababu lazima akunywe ya calcium, akunywe ya kumfanya kuwe stable, chakula anafaa kule ile diet inafaa. That wakati nilikuwa ile wakati ya kufikiria, sasa nikaona hii nimefika mwisho, mimi acha nijitoe uhai mimi na mtoto wangu. Lakini Midrift waliingia ile wakati ufaao, tukapatana na wao, wakaleta counselors, wamekuwa wakinikanzo, nimeheal hata after mtoto kuaga. Ile stress walimanage kunimalizia, sasa niko stable. Voucher imenisaidia na ile kunibaia chakula, nikaweza kusave pesa, yani ile kidogo watu wanakuja kuniona juu siku nakaa kwa nyumba. Most of the time niko hospitali.
nikakuwa niko na deni kubwa ya nyumba sana. So after kuanza kupata hii voucher, ile pesa kidogo watu wananiletea, ninanunua madawa, ingine nina save, ninalipa nyumba. For now sina deni ya nyumba, although kuna deni twingine tudogo tumebaki, lakini at least for now sina deni ya nyumba. Community health volunteers who attended the meeting said the journey has been one of a kind and thanked Midrift for the incredible intervention. Kwa Midrift nimefurahi sana kwa sababu at least unaona venye sasa Midrift ilikuja, kuna watu walikuwa chini hata chakula hawakuwa. Mtu hakuwa mbele wala nyuma. Huyu mtu alikuwa ameshindwa aanzie wapi, amalizie wapi. Lakini wakati Midrift ilikuja na kuanza kuwa provide na hii voucher, wengi wameinuka. At least hata wenye nimepatia PFA kulingana na ile voucher, hata mtu amekuwa na plan B. Hata anaona sasa kuna wakati wa kutoka kwa nyumba, anaenda hata anahasoka kibarua na hapo, lakini mbeleni kuna wenye walikuwa sasa huyo mtu wako chini kabisa, ni kama ako inactivity cycle. Naona kuna wengi nilitoka kwa inactivity cycle. Lakini saa hii ni wazuri wamesimama na wako sawa. People have appreciated so much. In fact, the Midrift came at the right time. This corona thing has affected so many families. Some have lost their jobs and also maybe they are not working at all and they are suffering. Yeah? So I would say they came in the right time, and for sure the beneficiaries have appreciated so much, and I would say if this project would continue, we would appreciate more. Yeah. The beneficiaries were identified through the help of the area chiefs, who thanked Midrift for the intervention that has made their administration work easier. Kama mimi sikuwa nalala kwa sababu ya simu, nikipigiwa simu, watu wananipigia simu wananiambia tuko na njaa, sababu wakati huo ndio kaunti ilikuwa inajaribu kuandikisha watu ili wapate chakula, na lakini kaunti iliendelea ya hawakupata chakula. So wakati Midrift ilikuja, waliona kama wameona Mungu, wakapata hizo kadi na wakasikia vizuri. Pamoja na program ya counseling iliingia na wakakuja wakakuwa cancelled, wakafundishwa, wengine walikuwa offless, wakaanza kuona waamke wafanye tukasi kidogo. So wakasema wakati waliposaidiwa wengi sasa wameanza kufanya tu biashara kidogo, wengine wanauza sukuma, wengine kwa sababu wakati hiyo chakula ilikuja iliwapea kamburithi kiasi, at least mtu ile pesa alikuwa naye wakaanza kuinvest. Wengine walikuwa wajalipa manyumba wakaanza kulipa nusu, na tukasaidiana na wao kuongelesha watu ili waweze wasiwasukume sana sababu hakukuwa na kazi. Stay tuned for part 2 of the Danish Emergency Relief Fund.